Петр, меня зовут Мартьян, я приехал из России. Я живу в Чэнду уже 4 года. И сейчас мы находимся в самом популярном месте в Чэнду, на Тайкули. Сейчас 8 утра и настоящий час пик, и белые воротнички спешат в офисы на работу. В то же время в этом прекрасном месте находится небольшая группа жителей Чэнду, которые начинают свой день в одном из чайных домиков. Сейчас же я заберу вас в такое место и покажу, как начать свой день и провести его, как настоящий житель Чэнду. В 2017 году я приехал сюда по программе обмена студентов. Почему я выбрал Чэнду? Так это потому, что Чэнду – это один из самых древних городов Китая. И именно здесь вы можете попробовать самую настоящую традиционную китайскую культуру. Сейчас мы уже добрались до чайного домика. Просто посмотрите, как он выглядит. Это просто что-то с чем-то. А дальше это уже гостевая гостиная, то есть где располагаются клиенты. Давайте зайдем, посмотрим. Несмотря на то, что сейчас очень-очень рано, но уже достаточно много посетителей пришли сюда пить чай. Посмотрите на эти стулья, на эти столы. Все они сделаны из бамбука. Традиция пить чай появилась у жителей Чэнду более 1000 лет назад во времена династии Тан. Современная чайная появилась в Чэнду в 20-х годах прошлого столетия. Согласно статистике, количество посетителей составляло 1/5 часть от всех жителей города, примерно 120 тысяч человек в день. Сегодня в городе с красивым пейзажем и удобной транспортной развязкой, как в центре, так и в пригороде, можно найти чайную на любой вкус. Открываем. Вау! Вау, просто интересно. И накрываем крышкой. Вот. Сейчас подождем, пока чай заварится, и уже после начнем пить. Особенность заключается в том, что, несмотря на это, мы не можем помешать друг другу. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже говорите по-русски? Да. Вы жили в России до этого? Да, всю молодость. Всю молодость жили в Когда России? мне было 22 или тогда поехал в Китай. А почему выбрали именно место для того, чтобы выпить чай? CHANG. Он здесь в той периоде, он здесь прожил, здесь вот это построил это здание. Вау. Это самое известное место. Уже существовало почти 1600 лет. О, я даже об этом не знал. Я уже живу здесь 4 года и даже не знал никогда об этой вот части истории. В таком самом процветающем месте есть особое место для чайной. Это доказывает то, что чаепитие занимает очень важное место в сердцах жителей Чэнду. Быстрый, медленный, тихий, шумный, древний, модный. Здесь в Чэнду эти противоположности дополняют друг друга и делают нашу жизнь более гармоничной и прекрасной. В часе езды от центра города находится маленький городок под названием Пэн. Здесь вместе с более чем 400-летней историей находится чайная, которая лучше всего подходит для фотосъемок. Большинство моих китайских друзей рекомендовали мне приехать именно сюда. Еще до того, как я оказался здесь, я уже влюбился в это место. Бай-бай! Бай-бай! Ничего себе! 你好，可以给你们坐一会儿吗？可以坐。可以。
欢迎外国友人。哇，你们这个地方很安逸哦。在我们从小生活长大的地方，我们自己也喜欢。像我现在退休了，就觉得回来这个生活地方，给人感觉很舒适。百年的老宅，然后住起来，然后大家觉得有一种亲切感。哇塞，这就是绿茶，是不是？绿茶。哎，我们俄罗斯人平时不怎么喝茶，绿茶，就是我们平时喝的是黑茶，是我们就是泡了一次就可以喝1个星期那种。不能倒出来。我们这是一次性的，就是。对对对。Сидят вот так вот старики, прям по-настоящему китайская атмосфера. Я прям даже запах этот чувствую, вот этого Китая, настоящего Китая. 你们的国家不有没有喝茶？我们国家这种地方没得，我们平时在家喝。你们在喝啥子茶？我们喝花茶。花茶，哎可以。哎，请问你们好多岁了？有90几的，90几的。有9岁的嘛？哇！Это просто невероятно. 98.哇塞！Вот этому дедушке уже за 90, а вот этому дедушке уже 98. Это просто великолепно. 哎，老板你好。好。哎，你做这个生意有多久嘛？这个话20多年了。20多年了，уже 20 лет он занимается этим бизнесом, 20 лет. Господи, когда 20 лет назад мне было всего лишь 3 года. Владелец заведения, мистер Ли Чанг, он только что нам сказал, что он будет заваривать чай. Он также пригласил дедушку, которому 98 лет, чтобы он поучаствовал в моей фотосъемке.哇塞，好巴适哦！哇，老爸，你刚刚表演特别棒。这个建筑300多年了。300多年了。建筑300多年。那么说茶馆它就100多年。茶的话就是说我们是整个中国人，就是说他生活的一部分，包括特别是我们四川人。作为是老人的话，在这里的话就是说他有一个安抚的一个地方，说每一个老人大家能够住在一起，能够聊天，比在家里面要好的更多，对吧？对。Один мой хороший друг, который очень любит делать фотографии, посоветовал мне эту чайную для того, чтобы делать крутые фотографии и снимать классные видео. Изначально я не верил. Как только я вошел сюда, я сразу осознал, почему все настолько любят это место. Потому что здесь не только можно выпить хороший вкусный чай, но также можно пообщаться с приятными людьми, ну и к тому же насладиться такой хорошей атмосферой. Днем, когда я вернулся в центр города Чэнду, я договорился о встрече со своим старым другом Джу Ян Цином, владельцем чайного домика Хэмин. 周老师，今天你要教我什么呢？走。一般这样子摆，嗨，就晓得哦，哦，你是我们老熟客，老板儿今天没带银子了，要赊账。如果你要走了，要离开了，就直接这个样子放上去，就不需要说。你每个摆放的样式不一样，就代表不同的含义。这个插嘴不能对着客人，不能对着客人。哦。Только что я поставил чайник носиком к моему товарищу. Он сказал то, что это знак неуважения. Поэтому всегда, когда вы наливаете чай своему другу китайцу, никогда не ставьте чай носиком к своему другу. 这个是茉莉花。这个тоже можно пить. Очень вкусно. 哎，周老师，我教你一句俄语吧。вкусно。对，вкусно。вкусно就是好喝的意思，好吃、好喝的意思。Он сказал, что эта чайная имеет более чем 100-летнюю историю. Почти у каждого жителя Чэнду была своя чайная хэмин в их детстве. Здесь с трудом можно найти место даже с первыми лучами солнца. Однако сегодня я здесь не только за тем, чтобы выпить чаю. 其实喝茶在成都哈，还有更观赏性的。你见过1米2的长嘴壶没有？
它是结合我们中国的武术文化和茶艺，它每一个招式都结合我们武术文化。这个动作的名字的话叫飞龙在天。飞龙在天。对，然后它是手是这样拿着啊，然后手拿好，然后这样快速的过来。可能那个账户税的税要闹出来。你等一下，别动，你别动，你能坚持不？能坚持。然后你这个手不要动啊，这手不要动。 然后手再高一点，好，这个勉强算吧，勉强算吧。Очевидно, что невозможно обучиться обращению чайника с длинным носиком за час. Джоуэй сказал, что он тратил более 10 часов практики каждый день, прежде чем смог достичь нынешнего уровня мастерства. Джоуэй работает в чайной Хэминь уже 6 лет и каждый день выступает с этой традиционной китайской программой для друзей со всего мира. 我自己的话来讲，就是说青春无限好，喝茶要趁早。我也希望更多的外国友人能够来到中国，能够来到成都，感受我们成都除了休闲，更多的来了解一下我们当地的茶馆文化。 То, как пьют чай в России, то, как пьют чай в Китае, имеет свои особенности и очень отличаются друг от друга. Однако, как и в России, так и в Китае, мы каждый день пьем чай. До того, как я приехал в Чэнду, я и догадаться не мог, что можно целый день вот так вот провести в обычной чайной. Сегодня с самого утра до самого вечера я испытал очень много всего нового и интересного. Сегодня, кого бы я ни встретил, были очень радушны ко мне, по-семейному радушны. Я понял, что Россию и Китай связывает настоящая, истинная дружба. Несмотря на то, что я уже 4 года не был у себя дома, сегодня я понял одну истину. Дом – это не только место, где ты родился. Дом – это также особое, теплое чувство, похожее на то, которое сегодня я почувствовал в городе Чэнду.会是一场第2季冠军对第3季冠军的对决。我们会代表台中再一次参加冠军比赛。好，口气非常大，我喜欢。富春山居图因战乱被砍成2段。以上叙述有没有错？请选择。现在领先的是汉口，而汉口3位已经成为生命共同体，也就代表某个学校可能会全军覆没。由我黄子佼跟国中的孩子们带着你一鸣惊人。 全球大视野，中天的优质国际新闻。我们开会员喽！欢迎大家加会员，成为全球大视野的一份子。支持应援1、2、3，订阅、按赞、加会员。全球大视野直播线上见。
6月份亚洲新心情。本月份金牛座的朋友们，感情上要多沟通和理解，工作会有挑战和压力，但也有机会获得升迁哦。30 degrees on the Earth's northern latitude. Starting from the west and heading east, we find the Nile River Basin, Mesopotamia, the Indus River Basin, and the Yellow River Basin. These 4 locations are the birthplaces of the first 4 major civilizations of humankind. 4,500 years ago, in southwest China, just above that same latitudinal axis, a city began to form. That city is Chengdu. When you enter Chengdu, you step 3,500 years back in time at the Jinsha excavation site. You see the bronzeware mined by the ancients and feast your eyes on exquisite jade and gold tools. When you stand in Dujiangyan irrigation system, built more than 2,000 years ago, you become awash in the mystery of its creation, a topographical masterpiece still in use today. When you walk into the school that has been operating at the same site for more than 2,000 years, the Wenwang Shishi, you can't help but be impressed with the wisdom of its ancient teachers. When you learn that the world's first banknote was born 1,000 years ago in this very city, Chengdu becomes all the more effervescent. Fast forward to 2022, Chengdu, boasting a population of 20 million, is known as the city of the giant pandas. It is also known by another name, the city of gastronomy. Chengdu was awarded this name by UNESCO, along with several other cities, such as Östersund, Sweden, and Popayan, Colombia. Despite its many attractions, Chengdu is not just a tourist city. It also has pillar industries such as electronic information, automobile manufacturing, and the digital economy. Today, more than 300 of the world's Fortune 500 companies have landed in Chengdu. Chengdu has established sister city relationships with 36 cities around the world. Chengdu currently has more than 100 international flight routes, and the completion of the Tianfu International Airport has made Chengdu one of the few cities in China with 2 4F-class airports, with an impressive passenger flow of 130 million people per year. Yet, to a greater extent, the real reason why people choose to stay in Chengdu is the work-life balance. You can choose to make million-dollar business deals in a tea house, or you can secure a corner office in the central business district with a gorgeous view of Sichuan's snow-capped mountains. Located in one of the world's 36 biodiversity hotspots, Chengdu's millions of residents enjoy a temperate average annual temperature of about 17 degrees Celsius. It has a shocking altitude difference of more than 5,000 meters within city limits. And in just over 2 hours, you can go from the plains to the mountains. This is truly a city that one never wants to leave. The city center is a brilliant fusion of ancient and modern. To the north, you have the panda base, where you can sometimes see more than a dozen pandas collectively basking in the sun. To the south,
you can feel the vitality and expansion of the city. To the west, you have rolling grasslands and towering mountains. To the east, you see an urban forest park opening before you. This summer, as the city anticipates and gets ready for the Chengdu 2021 FISU World University Games, let's come together in Chengdu.你下载中天新闻网 App 了吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 App 很重要的理由。专家说，美国要把台湾乌克兰化，右大陆打台湾，钳制大陆发展，这些绿媒不会告诉你，中天会。如果你不要战争，要和平，你需要正确而且权威的国际资讯和情势分析。请立刻下载中天新闻网 App， 和我们一起守护台湾。多一个下载，就多一个力量。 6月份亚洲新心情。本月份摩羯座的朋友们，职业和财务状况会有变化，将会面临一些不确定性，但也有机会获得成长。 This city is always full of surprises. When you share them with the world, they become parts of the aesthetic that people may chase for their entire life. There's something about one image which stands out among the rest. One of a kind, telling colourful stories with simply black and white. This is it. It's much more than a cute creature. It's the symbol and mark around the corners and alleyways in the middle of the crowded city centre. They need us as much as we need them to tell the unspeakable connections between human and nature. We are free to interpret the beauty of life. Natural landscapes are well preserved, regardless of dramatic urbanisation. Forests, mountains and rivers
make a perfect habitat for every kind of rare species, or rather, giant pandas. The complex geomorphic type and different natural conditions of CHANG Natural Belt offered exotic animals nothing short of miraculous. 8 million years evolution of giant pandas witnessed the coexistence between wild and civilization. Because it's ancient, it has to be preserved. Their numbers were brought back from the brink. Now we are willing to help and share our stories with these living fossils. Sichuan and Chengdu is a biodiversity hotspot, and it's a very amazing area that hasn't been studied so well at the time. So exciting. Good boy, Jing. We start training the pandas when they're around 1 year old. This is a really interesting time in the life of the pandas because that's when they start eating solid food. It helps us manage them better so that we can get very close to him. So watch. Jimei, home. Good boy. Gifts of giant pandas marked some of the first cultural exchanges between China and the world. Ever since the West first learned of giant pandas in the 19th century, this fantastic animal has travelled across 20 countries around the globe and has become a measure of how much they have captured the world's imagination. And, of course, the imagination of the utopia which gave birth to these beloved creatures. 一番楽しいことはね、毎日彼らが元気に竹食べて遊んでる様子見れるだけで嬉しいです。いや、パンダはね、私にとっては特別ですね。本当にすごく愛情深い動物だなっていうのは何回見ても思いますね。私ただパンダが好きだからこの仕事やってるだけなので、体力が続く限りここで、パンダの飼育員としてやっていきたいですね。Be part of the city. Be part of the nature. The beauty of Panda that has yet to reveal all of its secrets. It awaits you right here in Chengdu, a park city full of greenways. You will know that black and white more than meets the eye.